Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bertemu meskipun hanya melalui tayangan PowerPoint, but I think it's okay for us. So welcome to the language community of Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. I'm so sorry for having you in the PowerPoint. I cannot do the meeting from the Zoom since there's a problem with my Zoom account. So that's why in this video, I only show you the PowerPoint, but I think it's okay. No problem for us. Well, so language community. In the previous meeting, I have asked you something. I have a question for you. Why you join the language community in Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta? However, and unfortunately, there are only some of you who reply and who answer, who do and who accomplish the job. Maybe there are only 5 students who answered my question why you joined this language community and the other didn't. So that's why in this meeting I'd like to ask you once more, why do you join the language community? And then you can answer the question on the comment. And now there is something that I'd like to show you today. Before we come further to talk about the language, before we come further about the public speaking, and before we come further to talk about everything in language, there is something that you need to know about what is language actually. Before we come further to talk about language, one thing that you need to know is what is actually language. Bahasa itu kan sesuatu yang abstrak. Nah, kemudian sebelum kita berbicara tentang apa itu bahasa, berbicara tentang lebih jauh tentang bahasa, kalian perlu tahu dulu apa itu bahasa dan kenapa kita perlu belajar bahasa. And in this meeting, you will get the answer. So firstly, I'd like to show you something here. Yeah, you can see that productive skills. So in language, there are 2 skills that you need to master. Okay, there are 2 skills in language that you need to master. The first one is the productive skills, and the second one is the receptive skills. Productive skills and receptive skills are both the skills that you need to master before you master language or to master the language. And productive, receptive skills are known as the communication skill. So if we want to talk about communicative skill, it means that we talk about the productive skills and the receptive skill. And then my question is, what are productive skills and receptive skills? Productive skills stands for productive and skill. Kalau skills, kalian sudah tahu artinya skills, itu kemampuan. And how about productive? Produktif. Productive skills means kemampuan kalian dalam menggunakan bahasa. Productive skills, memproduksi bahasa. Jadi dalam ilmu komunikasi, bahasa itu kalian harus menguasai productive skills, kemampuan menghasilkan bahasa atau menggunakan bahasa. Makanya disebut dengan productive skill. Kata kerjanya dulu produce, menghasilkan. Nah, kemudian apa receptive skills? Ini juga stands for two words, receptive and skills. Skills tadi kemampuan, receptive, apa receptive? Receptive itu receiving, menerima. Oh, berarti dari sini kita tahu bahwa dalam communication skills yang perlu kita kuasai ketika kita menguasai bahasa adalah kita perlu mampu untuk menghasilkan bahasa, productive skills, dan mampu menerima bahasa, receptive skills. Dan dua skills ini are very essential in a language. Sangat esensial, sangat penting dalam pelajari bahasa. Nah, berikut adalah contohnya skill-skill apa yang masuk ke dalam productive skills dan skill apa yang masuk ke dalam receptive skills. So these are the skills that belong to productive skills and receptive skills. Productive skills yang berwarna merah. Tadi Ustadz Rian sampaikan bahwa productive skills ini adalah kemampuan kalian menggunakan bahasa. Karena menggunakan bahasa, memproduksi bahasa,
Maka skill yang dimaksud adalah speaking skill and writing skill. So how can you speak in English or Arabic, and how you can write English or Arabic? It is the speaking skill and writing skill. Bagaimana kamu bisa menghasilkan bahasa? Bahasa dengan speaking dan bahasa dengan writing, menghasilkan bahasa. Nah, kemudian receptive skills. Receptive skills yang hijau ini adalah kemampuan menerima bahasa. Karena menerima bahasa, maka skills yang dimaksud di dalamnya adalah listening and reading. Listening is about how you can get the information from listening something. Reading skill is how you can get information by reading something. Jadi bagaimana cara kalian mendapatkan informasi dari bahasa itu menggunakan listening skill dan reading skills. So those are the skills that we need to master before we talk about language. So I hope that you understand. And then this is also something that you need to know. English, Arabic, because we are in the language community and we will concern on English and Arabic. So we are only talk about English and Arabic. From this slide, dari slide ini, apa yang bisa kalian simpulkan coba? English plus Arabic, kemudian grab the word. What's on your mind when I show you this slide? Yes, ketika kalian master English, when you master English and you master Arabic, you master both language. It is the international language, right? English and Arabic are the international language. If you master English and Arabic, it means that you grab the word. If you master English and Arabic, it means that you grab the word. Ketika kalian sudah menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu artinya kalian sudah menguasai dunia. Kalau saya sampaikan menguasai dunia, artinya menguasai adalah kemana saja kalian akan pergi, kemana saja kalian akan berada, itu kalian sudah bisa mengikuti alurnya karena kalian sudah bisa berbahasa because you have the English and Arabic skill. Of course, by productive skills and receptive skills, as I told you before. Jadi kamu mau ke Eropa, you can be there. Kalian bisa di sana because you master English. Kalian ke daerah Timur Tengah, Arab, Mesir dan sebagainya, kalian bisa karena kalian bisa berbahasa Arab. Ke Turki bisa karena kalian bisa berbahasa Arab. So it means that English and Arabic are very important for you to master. Because by mastering English and Arabic, it means that you grab the word. That's the point. And then here, why language? Why we need to learn language? Sebenarnya untuk apa kita belajar bahasa? Bahasa itu kita juga sudah bisa berbahasa Indonesia seperti itu. Dan tanpa belajar kita belajar bahasa Indonesia. But you need to think that we are talking about foreign language, English and Arabic. And then why we need to learn language? Why we need to learn English and Arabic? You can see here, scholarship and applying for job. Remember, kita hidup di abad ke-21 yang mana hampir setiap bidang yang akan kita tekuni nanti ada kaitannya dengan bahasa. Contoh, because you are the students now, karena kalian adalah siswa sekarang, and I think that you want to get a scholarship, a kind of scholarship. Kalian pasti ingin mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, syarat beasiswa rata-rata kalian harus bisa menguasai TOEFL atau menyelesaikan TOEFL dengan skor tertentu, minimal misal 500. Atau kalau sekarang itu 475 itu sudah sangat minimal. So when you want to get the scholarship, your TOEFL score must be minimal 475 misal. Then how to get the score, how to get the higher TOEFL score? Tentu dengan belajar bahasa. Bahasa Inggris kalau TOEFL, kalau bahasa Arab TOEFL. Sama, when you want to improve your TOEFL score, it means that you need to learn Arabic. Ya, jadi kalian tetap harus pelajari bahasa. Kalau kalian tidak menguasai bahasa, bagaimana kalian? How you will get the TOEFL score? Dan bahkan sekarang sudah lebih rinci lagi, sudah lebih kompleks lagi. Tidak hanya TOEFL, IELTS. Buat kalian belum tahu IELTS, silakan nanti cari di Google ketik IELTS. Apa itu IELTS gitu ya. IELTS ini sekarang menjadi salah satu syarat ketika kalian ingin mendaftarkan sebuah beasiswa, khususnya ketika kalian ingin kuliah di luar negeri. IELTS ada minimum skornya, dan IELTS ini akan menguji 4 skill yang
tadi Ustadz Hidayat sebutkan, ada speaking, reading, writing, listening. 4 skill ini akan diuji dalam IELTS. Dan kalian bisa mendapatkan scholarship dengan menggunakan IELTS ini when you master language, especially Arabic and English, okay? And the second one is applying for job. In applying for job, you can see that saya menuliskan di sana MEA. Apa itu MEA? Ini masyarakat ekonomi ASEAN. For your information, masyarakat ekonomi ASEAN, kita sekarang hidup di abad di mana lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional yang dia merekrut pegawai-pegawai dari luar negeri, seperti misalnya Cina, kemudian Malaysia, Singapura, yang kemudian bekerja di Indonesia. Nah, kalau kita tidak menguasai bahasa, bagaimana kita bisa bekerja dalam sebuah perusahaan internasional dan bisa bersaing dengan orang-orang para pekerja yang berasal dari luar negeri yang mereka sudah menguasai bahasa itu sendiri? That's the question. Ya. Jadi for applying for job, you need to master the language. Tidak ada ruginya akan belajar bahasa. Ya, dengan belajar bahasa kalian bisa bersaing, bahkan kalian bisa applying for job di perusahaan di luar negeri misalnya, because you master the language. Atau mungkin kalian bisa mendaftar di perusahaan Indonesia, it's okay, kalian punya kemampuan satu level di atas saingan-saingan kalian karena kalian menguasai bahasa. Dan banyak sekali perusahaan yang sekarang mencari karyawannya, pekerjanya yang bisa berbahasa, baik itu aktif maupun pasif, baik itu productive skills maupun perceptive skills. So that is the point. So here, now, tell me why you join this community, because I want to know what is your motivation, why you join this community. Karena motivasi kalian mengikuti komunitas ini akan sangat berpengaruh dari bagaimana cara kalian nanti mengikuti kegiatan-kegiatan di language community. So answer the question on the comment. Jadi silakan kalian jawab pertanyaan ini di komen, di kolom komen. Nanti akan saya baca, kalau sudah baca, dan akan saya reply insyaallah. So that's why we need to learn language. And that's all for today. And I'll be back for the next week. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.